Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. Been hosted by Joanie Farran, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned, we're gonna move you. Bonjour tout le monde, nous sommes à notre 25e épisode de Dirty Feet cette semaine. Et pour l'occasion, on reçoit un peu plus tard Audrée Juteau et Ziyian Kwan qui présentent chacune leur pièce solo au studio 303 en fin de semaine. Audrey présentera Poisson avec son chien Sam, une pièce très très intéressante, et Ziyian Kwan, quant à elle, présente The Neck to Fall. On veut vous rappeler aussi que cette semaine, vendredi, le 10 mai, c'est le fundraiser, c'est notre levée de fonds pour le réseau de podcasts pour No More Radio. C'est au Rialto, au Théâtre Rialto, et ça commence dès 7h30, 8h. On vous conseille d'arriver à l'avance parce qu'on attend beaucoup de monde. On a aussi des groupes de musique, on va avoir des performances de danse, des parties comme on les aime. Et on vous invite aussi à aller voir notre nouveau logo de Dirty Feet qui va être cette semaine sur Internet, donc allez nous donner vos commentaires. Et JD, qui est de retour cette semaine, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire cette semaine? Alors, les 2 dernières semaines que j'ai manqué à Dirty Feet, en fait, je faisais le stage de Kelly Keenan, qui était donné au Studio 303, en fait. Kelly, je l'ai déjà eu comme prof, et pour ceux qui connaissent pas Kelly Keenan, en fait, c'est une professeure de Access Syllabus, qui est une façon vraiment très pratique, en fait, d'utiliser le corps, et c'est un workshop que j'ai adoré pour toute personne, en fait, qui veut découvrir la façon Access Syllabus, surtout la façon de Kelly d'explorer le corps et de sa façon de bouger, en fait, je le recommande fortement. Un petit événement que j'aimerais mentionner qui a lieu également le 10 mai, c'est par les productions Yves Léveillé. C'est un événement qui s'appelle Danse-moi. Donc, c'est en fait le mélange du quartet Yves Léveillé avec 3 interprètes de danse, Marie-Pierre Bazinet, Élise Bergeron et Nicolas Patry, qui font une petite collaboration d'interprétation, improvisation avec les musiciens. Donc, ça va être l'admission générale est de 25 $. Si vous voulez en savoir plus sur le spectacle, vous pouvez aller voir www.yvesleveillé.ca. Alors, on va commencer avec notre entrevue avec Ziyian Kwan et Audrée Juteau. Today, we're really happy to have in studios with us Ziyian Kwan and Audrée Juteau, who are presenting a double bill at Studio 303 on Saturday, May 11th and Sunday, May 12th. Ziyian Kwan is presenting The Neck to Fall and Audrée Juteau is presenting Poisson. They're both premiering for the first time in Montreal. We are going to chat with both of them at the same time. So first of all, hello Ziyian and hello Audrey. How are you doing today? I'm good, thank you. Bien, merci. So just to warn our listeners, this will be a very Montreal-ish Franglish discussion. So we will be switching between French and English at our convenience, which is always very fun and interesting to do. So first of all, I'd like to ask you how this bill came together. Is there like a connecting link between your works that brought it together? Was it like just different applications that you applied together to 303? Well, I think it wasn't planned at all because I'm actually replacing Dana Mitchell. So, I don't know. Yeah. Miriam decided to put us together, but first it was Dana and Zing. Je pense que I think the link is really Studio 303 and their curation and their decision about the kind of artists they like to program together. That's the link, is that organization. Well, I'd like to hear a bit more about where each of you comes from, where you've trained, what you've done before, who you've danced for. So, Ziyian, if you could tell us a bit more about your background. D'accord, moi j'essaie de parler en français. Je viens de Vancouver et j'ai dansé pendant 25 années professionally. Et there I have worked with everybody as a dancer.
some of the companies would be Lola Dance, Maskell Dance, Kokoro Dance, Anatomica, Korazga. I've commissioned quite a few pieces as well over the last 12 years, about 7 solos and 1 duet. And then also here in Montreal in 2005 with Dansité, I did the first ever vol interprète for artists or interpreters outside of BC with John Ottman and Susan Elliott. We commissioned Paul-André Fortier, Dominique Porte, Benoît Lechambre, and David Pressot. So in Montreal, I've spent quite a bit of time as well because I danced quite a bit with David Pressot Danse, and for a short time also with Parbleu, with Benoît Lechambre on a piece called Lugaris Communis. And so that's kind of my history in a nutshell, comme une interprète, mais comme un chorégraphe, ça c'est mon première piece. So that's very exciting. What brought you to Montreal in the first place when you started dancing for Benoît Lechambre, David Pressot? Those artists. Okay. Yeah. And did you already feel that there was a bit of a connection between the Vancouver scene and Montreal scene? Did you feel exposed to the Montreal scene when you were in Vancouver? Well, we're so far away. Not so much. Occasionally, the Montreal artists tour to Vancouver, and we tour to Montreal occasionally. The connection is in community, of course, and they're just very, very different communities. I can hear the dog panting behind me. It's so sweet. I forgot to mention, in studio with us is Sam, who is Audrey's dog, and most of all, her co-interpreter in the piece Poisson that she will be presenting. Yeah. Which brings me to switch to Audrey. Can you tell us a bit about your background, d'où tu viens, what have you done? Je suis originaire de l'Abitibi, mais j'habite à Montréal depuis 15 ans. Je suis venue ici pour la danse. J'ai été dans une école ballet-études à mon secondaire, puis après je suis rentrée à la nuit. Donc ça fait 10 ans maintenant que je danse professionnellement. J'ai été interprète pour plusieurs chorégraphes, surtout beaucoup avec Deborah Dunn. Ça fait 10 ans que je travaille avec elle. Aussi avec Katie Ward, avec la compagnie Bouge de là, avec Dean Makarenko, plusieurs. Puis, depuis 2008, je fais partie du collectif de choreographers avec qui j'ai fait des pièces collectives. Puis aussi, c'est ça, le collectif, on fait soit des pièces collectives ensemble ou soit qu'on supporte le travail individuel de chacun. Donc, maintenant, cette pièce-là, Poisson, en fait, c'est la première fois que je travaille sans eux comme chorégraphe. It's the first time that you... It's the first time I work alone. Ah, okay. As a choreographer. So it's both we're both... We have this in common. We find out now. Yeah. Est-ce que tu trouves ça agréable, en fait, de travailler sans, je dirais pas le filet de choreographers, mais d'avoir cet entourage-là qui était près de toi quand tu créais auparavant, de créer un travail par toi-même? Comment t'abordes ça, en fait? Je me suis quand même entourée de collaborateurs. J'ai un œil extérieur, David Rancourt, puis un compositeur, Antoine Berthiaume. Puis quand même si je travaille pas avec de choreographers, ils sont venus des fois en studio. Je me sens quand même dans une communauté, même si je travaille tout seul. Mais pour moi, c'était super stimulant aussi d'essayer de le faire tout seul parce que c'est différent. Puis aussi, quand tu travailles en collaboration, c'est beaucoup de discussions, de négociations. Donc, juste avoir ce processus-là, j'avais l'impression d'avoir plus le temps de rentrer en profondeur dans les idées que je voulais explorer sans tout le temps avoir à négocier. Mm-hmm. Mais c'est juste très différent. Mais je pense que à ce point-ci, pour moi, c'était bon de l'essayer. Est-ce que tu trouves que ça t'a fait une pièce beaucoup plus personnelle à cause de ça? Oui. Mais ça dépend. Il y a des pièces, j'ai senti que ça pouvait devenir, qui étaient personnelles aussi, des fois moins. Ça dépend du travail que tu fais. Oui, ça dépend. Ziyian, so for that piece, you inspired yourself from the somatic work by Amelia Itkush. How did you approach that to create a dance piece? Well, in the beginning, I just sourced some of the vocabulary of the exercises that
there are a plethora of in the work that Amelia Itkush did. I should maybe speak a little bit about who she is. She's really a somatic pioneer in Canada. She was one of the founding members of Toronto Dance Theatre. I guess that would have been in the 60s. And then discovered the mitzvah work of Nehemiah Cohen, and then took that work and incorporated her own research, and it became the Itkush method of the mitzvah technique. And she is or was based in Saskatchewan and has worked with many, many different dance artists across Canada to help them with their practices. And she's very influential for me in particular. So the question was, I just began by sourcing the vocabulary, but really the influence or the inspiration is based in how it completely revolutionized my relationship to dance. And I think after dancing for 22 years professionally, after doing Amelia's work, I felt free for the first time. And I do still feel I've been injury-free for the first time. And as I've continued the research process, although there are certain motifs from the vocabulary of Amelia's that I keep referring to, ultimately, it's just really where her work has allowed my body to go, and everywhere new that I research, it's also, an underlying layer of whether it's emotion or image or ideas that are released. If I kind of unlock the joint, in my pinky, then there's some corresponding bizarre abstract image or not, or, so I find that that's really the source in terms of that work for me. And what is that language from the Itkush method like? Can you tell us a bit about how it is applied in the body, what it might look like to someone who doesn't know anything about the The Itkush physical method? language or the spoken language? Oh, there is also spoken language. Yeah, it's quite fascinating actually, because when you come to see the piece or the program, there is a recording of one of Amelia's students speaking some of the language. There's actually it's kind of in jest. But what I found with that work is that Amelia would speak directly to my body, almost bypassing kind of any language receptors that I have in my brain, which I always think is interfering with what my body really wants. And so I often felt like she would just say, release your chin, or relax. And she would just kind of say relax directly to my erecti spinae, and they would relax, as opposed to saying relax to my brain, which would then get really stressed out about not being able to relax. And the physical language is, in my experience, rather than releasing the body through attending to muscle or fascia, my experience of it is it's a direct conversation with the bones and moving the bones differently so that all the corresponding systems reorganize in ways that they previously might not have been able to. I don't know if this is the kind of thing that's interesting to most people. To me, it's fascinating, but to dancers or physical people, I don't know. No, that's very interesting. I was wondering, though, when you were talking about Amelia talking directly to body parts, did you feel that when she was, in a way, bypassing your brain, your always intellect, a good thing to do, yes. Did you feel that ever created a disconnect, or did you fear it could create a disconnect between your mind and your body, or do you feel that bypassing actually just reinforced that link? Well, my mind is my body is my mind, so that link is there, and I think sometimes some other I forgets that those are two totally same things, and I think that's what I mean when I say my mind interferes. It forgets that it is my body, and my body is my mind, and they are essentially integrated. As you know, I mean, it's like saying, is my heart my mind, or is my mind my heart? It's Does that make any sense? Yeah. Yeah. And then, I guess when you were choreographing on yourself, did you have someone speaking to your body part, or was this more of a self-conversation? Well, I worked alone. Mostly I had an apprentice for a while, but just because I overheard a little bit of the conversation with Audrée, it was very much a sojourn, a solitary process. And yeah, the dialogue was
with myself, of course, and creatively, physically. Yeah. Audrey, pour toi, en fait, pour Poisson, qu'est-ce qui t'a amené d'abord à créer cette pièce et avant tout aussi à collaborer avec Sam, ton chien? Oui. Mais je voulais faire une étude sur la présence, puis je trouve c'est sûr que la présence de l'animal sur scène est toujours fascinante parce qu'ils sont tout le temps dans l'instant présent, puis elle a pas de conscience qu'il y a une performance, donc dans un sens, c'est comme très spontané puis naturel. Puis donc, je voulais travailler avec un chien dans l'idée pas d'essayer d'apprendre au chien à performer, mais plutôt moi essayer d'apprendre de sa présence puis de sa convivialité. Puis j'aimais aussi l'idée mais justement qu'elle soit conviviale puis qu'elle soit imprévisible, utiliser ça pour m'obliger à être dans un état de présence qui est constamment changeant. Puis j'avais envie d'essayer de créer sans... ça fait un peu un lien avec ce que Ziyian parlait, de sentir les idées puis le corps en connexion. Puis devoir toujours être dans un état de présence qui est pas avec... je peux pas créer avec la volonté parce que je sais jamais si qu'est-ce qui a fonctionné hier va revenir. Donc, faut tout le temps que je sois prête à laisser abandonner les idées, abandonner les désirs. Puis c'est ça, j'avais envie d'essayer de créer plus en réceptivité plutôt qu'avec une idée de produire. Donc, je trouvais que le chien, ça permettait vraiment définitivement de l'explorer. I think I understood what you were saying, and in fact, in November I was here in Montreal and I saw a work in progress showing of Poisson, and there had been a piece prior, which I also really enjoyed, by Sonia Stephan. And I was sitting on some stairs watching the piece, and then Sam came in, and I don't even remember thinking about it. I mean, I remember observing it, but suddenly I was lying on the floor watching the piece. And I don't think I ever did that before, even in a studio informal showing. And I knew right away it was the same as when my cat came home with us for the first time, and suddenly I was asleep on the couch. Just suddenly everything just is, you're just talking about the receptivity to kind of that comfort of the moment. Yeah. And that she has no convention, so she just enter and go straight to the audience because she's happy to see them. And so it's funny also to see myself how it affects, because me, I know those conventions, so to break it and are just sometimes they are just inherent there, but to just try to tune with her. And I mean, it's like there's a lot of creative potentiality happening, and also the interaction with the audience, because she's so sensitive. Somebody's gonna move, maybe she might react if somebody so it's like it kind of works on the attention of the audience too, because everybody's we are all in this situation that we don't know exactly what's going to happen, and without asking the audience to participate, it's just their participation is inherent anyway. Just being there changed the piece, because it's never the same when I'm alone with her or with people. And so I think she brings something more casual. So it can also question the feeling of the person watching, what can she do? If the dog is, it's destabilizing a bit everybody, I think. Or maybe not. Maybe Ziyian felt comfortable, but... Est-ce que des fois ça te... Bon, peut-être pas ça t'a fait paniquer, mais des fois, est-ce que tu t'es questionné sur cette perte de contrôle ou devoir laisser certains du contrôle créatif que tu peux avoir en chorégraphiant, d'accepter, en fait, toutes ces possibilités-là qui sont imprévisibles? Comment est-ce que t'as dealé avec ça, en fait, un peu? Ça changeait à travers le processus. Je savais que c'était mon idée au départ. Puis au début, quand tu commences un processus, t'es en découverte. C'est pas nécessairement... Il y avait pas d'idée préconçue, je savais pas ce qui allait se passer. Puis j'avais même pas décidé non plus si ça allait vraiment être un spectacle, parce que j'avais aucune idée. Puis c'est sûr que il y a des choses qui sont produites que j'aimais, que je la trouvais comme peu importe ce que je fais, être en relation, puis
elle a fait des choses que je m'attendais pas. Tu sais, elle a fait des poses géométriques dans l'espace. J'ai l'impression que à chorégraphie aussi, tu sais. Puis c'est sûr, à un moment donné, j'ai invité des gens, puis bon, ça l'arrivait plus. Donc après, c'était un peu comme mais bon. Il y a eu un moment du processus que j'ai essayé plus de structurer, puis de contrôler un peu plus le contexte pour pouvoir retoucher à des éléments qui arrivaient. Puis après, j'ai dû tout ouvrir encore la structure puis revenir à l'idée de départ. Mais comme j'avais quand même, c'est ça, c'est un va-et-vient. Je veux dire, j'accepte mon idée de non-contrôle. Des fois, je la trouve difficile. Mais des fois, au contraire, je trouve que dedans, je me sens très libre. Mm-hmm. Mais c'est comme, ouais, c'est ça. Tu vis dans le moment présent, je suppose, à travers ça. Mais j'essaie. Mm-hmm. En tout cas, c'est comme je me suis mis dans une situation que j'essaie de jouer avec ce qui est présent. Puis c'est sûr que des fois j'ai des désirs, puis c'est pas toujours, ça n'arrive pas toujours parfaitement, mais c'est comme une expérience d'essayer de le faire. And Ziyian, for you, how did the choreographic process of actually bring the Itkush method, that language, into your creation? How did you abort that? How did you approach it? Really bringing that method, that language, into choreographing. Is it a set choreography, or is it more improvised? In terms of bringing the Itkush method, it's a point of departure, and the work is in no way about the Itkush method or about Amelia. I'm still finding out what the work is about, if it's about anything. In fact, I don't really need it to be about anything, although perhaps the audience does. So again, it was a point of departure, but it is my ode to Amelia in that it is I dedicate it to her. So then your next question was the approach to the choreography. Yeah, I mean, is it a set choreography? Is it improvised? It is a set choreography with improvised scores. And as an emerging choreographer, and as a dancer who's danced in many works that were completely set, many works that were more or less completely improvised, and everything in between and beyond, I found that actually to be one of my biggest challenges, and something I still don't really know, because I really love doing both things. My inclination is that I work as a choreographer with systems and images, but I've also been challenging myself to set kind of steps, but that remains a challenge because I find that the presence in a moment and navigating a score of ideas is as precise, if not more precise, than working with a defined movement phrase as a choreographer. So sometimes what I am finding, and I'm trying to figure this out still, and I imagine most choreographers work with this question with a set, as you say, choreography, and by that I mean steps. Why do I feel that the life is gone once it's set? And yet I don't feel that when I'm dancing other people's work. I feel that it's a structure and a frame that I can continue to enliven, and there's always a new nuance. And yet as a choreographer, once I set the idea that firmly, I feel it's gone. Because but this is just me. My nature is I want things to be changing all the time, and it's actually a problem. But with this other element, because there's always a search, and which there should be with set choreography as well. So this is just one of my personal dilemmas, and I think it might be clearer to people who watch the piece that sometimes it's not clear whether I'm improvising, or sometimes it's like, why does she have all that set choreography? So it's something that I'm still really figuring out, and I'm hoping that through this process at 303, I have about a month before I premiere the piece in Vancouver in a very different performance setting, more of a black box. Actually, it'll be a white box setting, that I'll be able to begin to answer some of those questions and adjust the work towards that. But I mean, like Audrée, I worked alone, and although Audrée didn't really work alone, but as a human being alone. And what occurred to me when I was listening to her talk was about the relationship with the dog and how that affected the relationship with the body, the relationship with the space. And I think that putting the two questions you asked me together about the Itkush work, that was a point of departure in order to discover different relationships
that could happen alone in a studio, the relationship with my physical imagination being foremost, the relationship with images that just come out of nowhere, and how one becomes really attached to these as you develop a relationship with ideas, a relationship with exactly where something needs to be in space, a relationship with something that is not yet formed, and yet that is so beautiful to be developing a relationship with something that is in constant evolution to becoming something that's always becoming something else. And that's what I'm discovering is a lot of my approach. And you mentioned that what you have access to at 303 as a studio is different from what you're going to have in Vancouver, so you need to approach it differently? Yeah, it's amazing. It's totally amazing. I arrived here on Saturday. Actually, I had a rehearsal Sunday. And I had envisioned, because I've been to 303 and I've performed there before, I had envisioned what I wanted to do with the space. And then I put my props in the space. And it was just totally clear it was wrong. And the thing that I thought would be wrong was right. And what happened was actually I thought that if I used the masking, the black curtains, and had a white wall, that I'd get a starker, more minimal environment, because I wanted just a very clean space. So I put my props in the space, and it looked really dirty. I mean, by dirty, I mean it looked just unbalanced in a way that did not please my eye. So then I made the space really dirty. By dirty, I mean I got rid of all the masking, and I let all the raw elements of the space come in, and everything suddenly seemed really spare. And I could see the ma is a term in Japanese, the space between things. So that was very interesting for me yesterday to arrive, and it's fantastic because it informed me about what I'm looking for in my work. And because in the theater in Vancouver, I want a white box. And my props, if you see my props, you might understand why, or because I'm into a fairly minimal aesthetic. But then I realized yesterday that, and I had to write to my lighting designer, James Proudfoot, about it, because he's coming out to help. And we thought we were going to work with masking. And what I realized was it's so important to work with what's in front of you. And the integration of what's real and what's imagined is really, really key. But what I realized that what I'm looking for in the dance that I'm making, and as an artist in general, is an intersection between the raw and the refined. And that in the visual world and the creative world, I'm very interested in how the real frames the imagined, or how the imagined fills the real. And those relationships are so important. And so with every space, visual elements, sound elements, suddenly I realized, I have this amazing composition by Peggy Lee and Dylan Vanderschiff from Vancouver. Suddenly I realized, yes, in this situation, street sounds, whatever they might be, would be perfect. But in a theater, it would be a whole other controlled element where if somebody was coughing in the audience, it could be disturbing. So every situation is so precisely changeable, right? And you'll have time in between the two to readapt it or rediscover it for your performance in Vancouver. Yeah. Are you excited about that process? I'm really excited about that process. I worry a little bit about my collaborators finding it frustrating that, that it's an evolving process, but I think, everybody's an artist, so they kind of know that, and people have been great, in that regard. Maybe perhaps it's a bit frustrating. I still don't know what I'm going to wear, and maybe sometimes that's important for some people, sometimes it's not. But accident plays very strongly for me, and that's how I found my composer, by accident. I didn't know who I was going to work with. I was going to work with Robert Racine in Montreal, who's just gorgeous, gorgeous artist. And then I realized that I didn't have the chops to work with somebody across the country. And so I didn't know who I was going to work with. And I ran into Peggy Lee on the SkyTrain subway in Vancouver. All my props are accidental. So I love, as I said, working with what's there to trigger the things that were previously invisible. Et Audrey, pour toi, c'est une pièce qui a été créée en résidence à 303, donc qui est intimement liée à l'espace. Oui, mais 303. J'ai aussi une résidence à Pigeon International, ensuite à 303, ensuite à Paris, à Main-d'œuvre. C'était un échange avec le 303. Là, j'ai travaillé sans le chien. Puis ici, quand je suis revenue à Montréal, j'ai travaillé dans d'autres studios, dans 3 autres studios différents. Donc, je vais juste avoir une journée cette semaine pour retourner au 303. Okay. Donc, ça change beaucoup.
l'espace change tout le temps. Est-ce que à travers le procédé de création, tu savais que ça allait être présenté à 303 déjà? Non. OK. Pas Dans ce cas-là, pour une performance comme ça, qui a un certain niveau intimiste vraiment très important, est-ce que tu devrais le présenter dans un autre espace qui serait plus grand, qui serait peut-être un peu plus déconnecté du public au niveau de la structure de l'espace? Ça me demanderait une résidence, puis d'essayer. Puis je pourrais pas juste... Je pourrais pas répondre simplement comme ça. Je sais que j'ai essayé l'autre fois de le faire dans un studio où il y avait des estrades, donc... Puis en tout cas, je trouvais que ça fonctionnait un peu moins dans le sens qu'elle pouvait pas autant aller dans les gens. Puis aussi, c'est juste qu'elle aime, tu sais, c'est des détails après, elle aime être près du monde, donc elle se couche à leurs pieds. Donc, si elle devient dans le spot qu'on la voit pas. Donc, tu sais, c'est toutes des choses que je commence à savoir de plus en plus. Au 303, je vais essayer d'avoir un demi-cercle un peu. C'est sûr un espace qu'on peut adapter puis travailler dedans avant, c'est l'idéal. Cette relation-là avec le public, tu mentionnes que ça affecte Sam, puis comment Sam va approcher un peu la performance, même si c'est pas vraiment une performance. Est-ce que toi, tu sens que ça t'affecte énormément, cette relation-là avec le public, comment le public est installé dans l'espace? Ben, c'est comme si elle crée comme un lien entre moi puis le public, vraiment. Donc, je me sens beaucoup plus alerte aussi aux réactions du public ou au son ou à quelqu'un qui arrive en retard ou tout devient très présent, très perceptible. Donc si justement les gens sont en demi-cercle, c'est très différent au niveau de la performance que tu peux donner puis de cette connexion-là avec le public que tu peux créer si ils sont sur des risers ou s'ils sont dans un ou si la scène est surélevée puis qu'elle peut même pas aller les voir. Oui. Non, c'est sûr que j'ai l'impression que ça servirait moins la pièce là. En ce moment. Et Audrey, comment tu gères les surprises qui peuvent arriver avec Sam là, advenant qu'elle sort de scène? Comment ça affecte ta gestuelle ou comment ça affecte ta propre présence sur scène? Ben c'est ça le défi, c'est d'essayer d'être dans un état d'esprit qu'il y a pas quelque chose qui est censé fonctionner ou pas fonctionner. Je veux dire, si elle sort de scène. J'essaie de composer avec les accidents, finalement. Bon, des fois ça fonctionne. Des fois, j'ai trop voulu pousser quelque chose, puis bon, il faut que je laisse aller. Mais dans un sens, je les attends, les accidents. Ils sont plus stimulants que s'il y en a pas du tout. Mais le processus a changé un peu au début du processus. On était tout le temps ensemble, les deux. Puis vu que quand j'ai été à Paris, j'ai travaillé seule avec mon compositeur, Antoine. C'est sûr, là, j'ai plus approfondi de la gestuelle. Puis, bon, je travaillais toujours avec l'idée de l'imprévisible. J'essayais de voir comment je peux intégrer les sons de la pièce qui sont accidentels mais reste que c'était comme plus... j'ai plus développé... du matériel pour moi. Puis quand je suis revenue avec le chien, ça a été un peu déstabilisant parce que là, c'était comme si j'avais trop travaillé sans elle. Mais finalement, on s'est comme retrouvés. Puis là, je me sens plus libre aussi que si à part, je suis pas démunie non plus. Je veux dire, la pièce existe quand même si elle est pas là à chaque instant. Je veux dire. Oui. Oui, c'est intéressant le rôle que tu as d'interprète, de chorégraphe, mais t'es aussi le maître de Sam à la limite. C'est ton chien, puis. Oui. Mais j'essaie de pas avoir cette relation-là là-dedans. Je la laisse libre. Tu le restes tout ouvert dans le fond, tu restes ouvert. Ouais, j'essaie de pas j'essaie pas de l'attraper avec un biscuit ou j'essaie vraiment c'est pas la relation que j'ai envie de mettre sur scène que je suis le maître puis elle est mon chien. J'essaie vraiment de la traiter comme une performeuse, puis on est des corps vivants. Donc, plus avoir une relation à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'elle est mon chien, puis elle est domestiquée, là, c'est pas... Non. Puis, au showing en novembre, est-ce que ça t'a surpris comment elle a réagi d'être devant, je sais pas combien de gens il y avait à ta présentation, mais... En septembre, oui, c'était complètement déstabilisant. C'est la première fois qu'elle était devant. Oui, j'étais complètement. Oui. Là, je suis comme plus préparée à être déstabilisée là, mais sur la première fois, c'était comme oh wow, OK, j'ai eu l'impression c'était 22 minutes qu'on a fait. On dirait que pendant 15 minutes, j'avais l'impression que je savais pas ce qui se passait. Mais par après, prendre la distance, le regarder, je veux dire, j'ai aimé ce qui s'est passé, mais c'était déstabilisant parce que quand elle est tout seule avec moi en studio, elle est tout le temps en relation avec moi.
Mais là, elle était avec le public, elle se faisait flatter, elle me regardait, elle était partout, elle allait sentir un sac, je veux dire, c'était comme complètement... Mais bon, maintenant que je sais que ça, c'est là, j'ai plus joué dans cette idée-là. Ouais, t'es plus prête à... Je suis prête à ça, plus. Mais quand même, j'ai demandé de faire un vestiaire obligatoire pour les sacs. Juste éviter que ça soit une demi-heure qu'elle cherche la nourriture, parce que ça pourrait être ça, tu sais, ça pourrait être ça. Oui. For Ziyian, how have you already decided what the setup for the audience is going to be like in the space? Is it something that you feel matters for this piece or not so much? It only matters because I've been working with a certain format. I think it could be flexible in the future, but for the setup, I'm working with a front that is a solid state. No, it's not a solid state. I'm working with a front that's in front. I'm not working within the round. But what I do want to say is, je pense que j'ai tombé en amour avec le chien Sam. Déjà, I only really spent not any time with him already. Maybe it's going to lead to a collaboration in the future with Sam. I think just sitting beside him is going to be quite nice. Relying. Yeah. In your work, in the press release, it mentions in the network of the fascias wrapped around the bones, the organs, and the glands, 1,000 little dance pieces allude to discord and a lack of logic. Did I write that? Well, it's in the press release. Sometimes it's a bit different from what the artists intend to portray. Right. Do you feel that is actually representative of what you're going to be presenting, or do you feel that it has moved in a different direction? I think that represents what I'm presenting in terms of just a multitude of dances inside the body, and within every dance there's 1,000 dances, and within every minute, how many seconds are there? 60. And with every, within every second is just a universe that is a dance. So actually I'm going to be presenting a 26-hour piece. No. So yes, it does represent that. And I think what surprised me is, I talked earlier about relationship, just things that have arrived in the room that have come out of nowhere. And a lot of that has been through the research, obviously, of the body. And suddenly I find myself in the changing room at the dance center singing this weird faux Japanese song to myself. Just the surprises of the investigation of the universes inside of our physical being. Did you ever feel overwhelmed by this multitude around you when you were exploring and creating? You know what? I don't. I love that. I love all these little things, and, take them, you leave them, you don't use them. I mean, that's a challenge, realizing sometimes that, wow, this idea doesn't belong here. And, because I think I'm a person who thrives on a lot of different ideas and images. What I did find, what was your question? Challenging? And overwhelming. Overwhelming. What I did find overwhelming, or what I'm still finding overwhelming, is the correct or the appropriate or the resonant articulation of the idea of the dance, so that it's aesthetically what I want to experience. And that's a big question for me. Well, I'll never know what people see, but I know what I see and what I experience. And that I find overwhelming, is that I am incredibly exacting and demanding. And I think that's why, when I talked earlier of a scored material, how that's so much more satisfying, because if I just put it out there and then it's not fixed, then it's forgiven and it's accepted. But if I fix it, then I just can't really bear that idea of posterity, of something being solid state like that. And I find that overwhelming, actually. And I'm going to go into the studio today and deal with that. So. But dance being a very ephemeral form of art, because you mentioned the posterity and what stays behind. Uh-huh. Do you feel that this posterity, or this worry about what will be left, can take over the ephemeral nature of dance?
Well, I don't think of dance as ephemeral, or I don't experience it as any more ephemeral than reading a novel. You know, if I remember the incredible presence of images from a book like The Secret Garden or something that I read voraciously as a child, and all the images and stories that are still in my body, mind, spirit, I mean, that's much more ephemeral to me than dance, so that's not really part of the worry. The worry is the expression that resonates and articulates something, that it communicates, and that is more than just my small experience as a human being. And that's not so much a worry, but a search, you know, like, because sometimes something arrives and it's just right. It's just, yes, that's it. Or no, that's not it. And then what's overwhelming is kind of the gray matter. Mm-hmm. Although I love the color gray, so I should say the pink matter or something. Yeah. But life is overwhelming at times, yeah. Mm-hmm. Oh, well, a great thing is actually, talking about being overwhelmed, is usually I'm quite, you know, a square little person. And in the last 2 months since I've been creating this piece, my life is complete shambles and in total chaos. Like, I usually vacuum every day. My apartment is just so super anal, super precise, and everything is white, and color has to be exact, no plastic bags. But in the last 2 months, everything is in total chaos. And a good friend and artist, choreographer of mine in Vancouver said to me, well, that's because obviously, you know, creativity comes out of chaos. So, you know, in some ways, I think I've been generating that kind of overwhelmingness, because then through that, there's all this stuff to mine. And as soon as I arrive in the studio, there's a kind of calmness of search and work, even though, you know, I keep losing my keys. I lost my passport. I got locked out, blah, 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 all that. So, looking forward as an interpreter, because this choreographic process seems to have altered something in you, to have maybe awakened something new. Do you feel that you will approach interpreting differently because of your choreographic process? I don't know the answer to that question yet. You know, one of the things I love the most about being an interpreter is that collaborative process. The rapport between myself and the choreographer it's my favorite thing in the world, you know, in the studio. Well, not my favorite thing, but one of my favorite things in the world. And it's certainly been really valuable to develop that rapport with myself. And that sounds really like a narcissistic thing to say, but I think that's really important. And I imagine it might help me to be a less demanding interpreter, because I've been told in the past that I'm an interpreter who demands a lot of the choreographer, which is sometimes good and sometimes not, because maybe I'll understand that the choreographer needs space. Mm-hmm. And it has certainly confirmed a lot of things, you know, when the choreographer has said to me, yeah, I know that's what it was yesterday, but today it's this. It's confirmed for me just the ever-evolving nature of research. And I look forward to seeing how it might or might not influence that relationship. About the question of how having choreographed for one of the first times might influence working as an interpreter, mm-hmm. I feel the flip side of that question is actually really, really key. How having worked as an interpreter with so many remarkable artists of diverse visions and approaches, and all the different tools that all the different dancers that I've worked with have brought to those processes, that's been the amazing thing really in that process, is, you know, how much one brings from experiences with other artists into the room. And in that way, it's like it's not an ephemeral process at all, because all these things concretize when they need to. Oh yeah, so-and-so would employ this tool. How do I want to work with that? Like, and that's, I think, as important as asking the other question to me. Pour toi, Audrey, en tant que créatrice, en tant que danseuse, mm-hmm. Ce travail-là, en relation avec ça, mais aussi beaucoup en relation avec toi-même, est-ce que tu cherchais à l'intérieur de toi? Est-ce que tu trouves que ça t'a amené à quelque part d'autre et quelque part de nouveau?
Oui, mais c'est comme si ça l'entrecroise au fait vraiment le travail de chorégraphe puis d'interprète, parce que c'est comme le sujet et comme la performance, donc un peu la présence, donc ça m'apporte ailleurs comme interprète autant que comme chorégraphe, parce que je découvre vraiment une autre façon de performer puis d'expérimenter la performance. Donc, oui, j'ai l'impression, puis ça clarifie beaucoup, au fait, qu'est-ce qui est important pour moi que quand je travaille comme interprète ou pour quelqu'un d'autre ou dans une collaboration ou quand que je crée, ça a juste beaucoup clarifié ce qui me fascine. I have a question for both of you. Now that you're presenting your first solo piece choreographed by you as well, what do you find is the level of risk that you're taking in this first piece, or do you feel like you're taking any risk? Is it kind of a follow-up to what you've been doing for many years? Well, the first thing that came to my mind when you were speaking that question is I don't think it's any different. You know, perhaps there's something else that's being put on the line, but if I look at it from a kind of more Buddhist or existentialist point of view, which is, okay, if I'm really not doing this for approval, and if I don't want to judge myself and assume that nobody's judging and that people come to art for their own reasons, then the risk is the same, because it's just an experience of communicating or not communicating. It's a moment that's there and then it's gone, even though it may have a posterity for somebody or not. But the weird thing that comes to my mind is, because I've danced so many solos, and the risk, I think, is actually feeling lonelier at the end of it. You know, because of course we are so alone as human beings, despite all our collaborators and friends and dogs and cats. And when I think about the times I've performed a solo sometimes, and you just like, for 35 minutes, you just kind of give all the blood you have and all the saliva you have. And then at the end of the night, you talk with a few people and you go home, and I'm not actually any fuller. I'm emptier, or I'm not any emptier. I'm not at any more peace necessarily. So my experience so far in the few kind of sharings I've had of the work is being really okay with actually, okay, so I'm giving of this expression that has been channeled through my own imagination. And at the end of the day, it's probably going to be even a lonelier moment when I go home and drink that 3/4 of a bottle of Sauvignon Blanc. So, like that. But that's a beautiful thing to be able to be with, and I both dread it and look forward to it. Yeah. Et Audrey? La question du risque, hein? Oui. Bon. Moi, je sens que je prends un risque. Oui, hein? Ouais. Mais bon, on prend tout le temps un risque, mais je veux dire, mes expériences précédentes, c'est pas des spectacles d'improvisation. J'adore l'improvisation, mais ça me rend terriblement nerveuse. Mais bon, c'est pas complètement un show d'improvisation non plus. C'est comme je me questionne beaucoup sur c'est quoi la structure, c'est quoi le mouvement, puis bon, c'est comme regarder l'équilibre entre les deux. Mais donc oui, quand même la pièce est plus improvisée que qu'est-ce que je suis habituée de performer normalement. Mais tout le temps, à chaque fois, pour moi, performer, je trouve ça je trouve ça très stressant. Mais donc je sens tout le temps qu'il y a une part de risque. Si une chorégraphie est super setée, le risque c'est que même dans une pièce qui est super setée, je sens l'imprévisible parce que je sais jamais si je vais réussir à le faire. Donc dans un sens, je me sens très libre de savoir qu'il y a pas quelque chose que je suis censée avoir à faire à la perfection. Mais c'est un autre genre de risque. C'est plus est-ce que je vais être capable d'être dans l'état d'esprit qu'il faut d'ouverture pour composer avec ce qui est présent. Donc oui, j'ai l'impression de prendre c'est une expérience nouvelle. Dans un sens, j'ai l'impression que c'est un risque aussi. Oui. La ligne est fragile entre provoquer ou accepter puis laisser émerger la pièce. Donc c'est quand même mon risque pour moi, c'est pas tant que ça fonctionne ou pas, mais être dans la bonne présence pour laisser
émerger la pièce. Voilà. Donc, Ça valait la c'est comme, c'est dur à, tu sais, je peux pas le tenir dans mes mains, tu Non, sais, c'est c'est un ça. peu, donc. C'est abstrait un peu, peut-être. C'est abstrait puis c'est concret, c'est les deux, c'est juste, j'ai pas tant de contrôle. Mais il faut que j'accepte bien de pas être dans le contrôle. Ça fait partie du thème, justement, de ne pas essayer de performer, mais de laisser ça, d'être dans le moment et de laisser le moment. Oui, laisser la performance émerger d'elle-même. Alors, Ziyian Kwan et Audrée Juteau présentent une carte double à Studio 303 le samedi 11 mai à 8h p.m. et le dimanche 12 mai à 4h p.m. Donc, c'est The Neck to Fall par Ziyian Kwan et Poisson par Audrey Juteau. Thank you so much for both of you for being with us today. On va avoir un extrait de musique composé par... Antoine Bertium. Parfait. Est-ce qu'il y a un nom pour la pièce? Non, mais en fait, on a travaillé avec... il y a beaucoup de différentes pièces, puis qui met sur des tracks, puis qui improvise, donc c'est pas nécessaire, mais c'est une des musiques qu'il va utiliser. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Newsflash, everybody. On Friday, May 10th, No More Radio and the Rialto Theatre present 360, a live podcast event featuring musical guests, Irreverent James and the Critical Mass Choir, and Old Savannah. The show is being co-produced by Stephanie Robert and will feature a slew of great performances. Check out nomoreradio.com for more information. Annoncement spécial. Le vendredi 10 mai, No More Radio et le Théâtre Rialto présentent 360, un podcast enregistré live avec des invités musicaux Irreverent James and the Critical Mass Choir et Old Savannah. Le show est coproduit par Stéphanie Robert et aura plusieurs grandes performances. Regardez le site de nomoreradio.com pour plus d'informations.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Joanie Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Do you wanna dance on it, 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 dance on it?